Всем доброго ночи, с вами Kerrgan, и я продолжаю проходить. Уже продолжая, заканчивая. Pathfinder, Kingmaker, стойте, охламон. Так. Чем-нибудь. Чем вас подлечить? Так, Амири. Тебя нужно подлечить. А, блин, ты же не умеешь этим пользоваться. Зелий-то нету. Ой, как грустненько. Ой, как грустненько. Так, Тристиан. Тристиан, давай. 2 раза. Раз, 2. Нам этого, думаю, хватит. Ладно, давай 3. Все, у нас все здоровы, заклинаний нам хватит, я надеюсь. Отдыхать мы уже не будем. Если что, так допинаем. И мы идем во дворец. Шо уж тут. Мы будем драться гром фаерболом. Хрен с оружием, да. У меня денег как куры не клюют уже. Они мне, собственно, оружие не нужны, это финал игры. Нам не поможет никто, наверное, уже. Он развалил мой зал. Сияющий король. Ваш шаги с гулким эхом под сводами полуразрушенного тронного зала. Их звук привлекает внимание Стрикариума, сосредоточенный на ступенях трона. Он поднимает голову, слегка качает и будто от досады молчит. Ничто это в горном человеке, маску божества. Распирается на ноги, тяжело, что он не But I've grown tired of words and prophecies. I will no longer predict chaos and death. Instead, I will show them to you myself. Oh yes, the time has come! The time of fate and curses! We will prevail! Так, Рек, я в тебя верю. Жги, Рек. Не будете разъебашить, жги. Валерий, танкуй. Танкуй эту курву. Октавушка. Мы тоже так умеем, чтоб ты знал, урод. Нет, подожди. Призови дряньку. Так. А, это ты дракона можешь стать, блин. Жги, Тристиан. Зяблик мой ненаглядный. Так, Рек, у тебя есть что-нибудь? Ладно, бей так. Ты и так хорош. Так, у меня есть моего любимого заклинания. Ладно. Хрен ты хпшный ублюдок. Фея. Кристиан, лечи. Давай, дезинтеграция. Нихера ж у тебя здоровье, но ничего, мы тебя наваляем, тварь. Будешь знать, как приходить в мои земли. Я надеюсь, это не босс со многими стадиями, а то у меня заклинание скоро кончится. Сандра тот, что милый и очаровательный зверец.
юзает адское пламя. You don't seem to like my curses. Maybe you like my jokes better? А, это нет, это босс кучей стадий. Караул! Убивают! Хочу памятник с крылышками. Нет, не это. Барт, блин. Рэк, давай. Лечи. Тяплик. Вот он настоящий. Так, Тристиан, не шляпь. Еще Валери. На, колдани на Рега. О, точно, Октавия, на. Убей ярость. The time for laughter is past. It's the hour of hunt and chaos. Так, ты лечи, так, ты дерись, так, Рек. Давай. Гуляй. Ты не сможешь это победить драконом? Да ладно. И вот монстр. Это что? Не сработает, наверное. Так, отлично. Спасибо, Тристиан. Хиль еще раз. Хиль! Сколько у тебя фаст, Варя? Так, это кто? Это Рек. Так, Рек, извини, мне ты не нужен сейчас в этом плане. В плане того, что мне нужны заклинания Зергоша, а не твои. Ты и так хороший. Рек бить. Рек, иди бей врага. Так, Тристиан. Спасай эту тавушку.
Так, ладно, своих не надо. Что он дает? Стойте ловчего сгинуть в огне, из разрушенного трона зала волной сияющий король, ее истинный пылающий фор текает посреди залы. Маска ярости смотрит на вас его огненное лика, игры кончились, время застывает, как смола, заключая вас вечно в тиски янтарного света, и этот свет начинается все ярче. Лучи проходят сквозь вас, прошивают насквозь, безжалостно обнажая самые сокровенные секреты, страхи, желания. И что у вас? Нечто со светом, спускаем из вечного, ваше проклятие. Оно похоже на осколок меча, оставшийся в ране, чужеродный, медленно ползущий к сердцу. Стоит лучам коснуться его, он начинает раскаляться, обжигая нетерпимой болью. Следующий король начинает говорить, и голос в ушах, свой храм вместе с лучами света, обжигая подчиняйся. I don't need magic or servile monsters to destroy you. Words are enough. Yes, words. I once told you, words spoken in the right time and place possess the power of the storm. You lightheartedly answer that you know what your power and essence are. In the thirst for adventures, I remember your answer. The world remembers it too. Your answer, your heart, your essence. And now, cursed queen, I'm taking this part of your soul, as I took away Nyrissa's ability to love. What you called your essence is yours no more. Слова из вечного летят от вас, как стрела, готовясь дать новую силу без того, терзающего вас проклятия. У вас остается буквально мгновение, чтобы ответить. Что я могу пробросить? Почему думаешь, что Господь, я правда извечен своей лжи? Быть может, ты сам обманут. А тот, кто обманывается, не властен словами. Волна боли обрушивается на вас, но быстро отступает. Слова или изучили вас, или нечто большее, оставляющее с вашей души, неизвестно. Выпад из вечного был отбит. Let us continue. We both wear a crown. Он сложно, что он чувствует. A meager patch of land, a few thousand souls. My dominion is chaos and magic, madness and deceit. Your power is nothing compared to mine. And that is why you are helpless before me. You will take my every blow as a divine punishment, as something imminent. Кто мне? Тристиан? Знание магии. Я отстань, наверное, магии чердейся, не пытайся запугивать меня. Ты просто самое чудовищное чудовище, которых мне приходилось побеждать. Сила, заключенная в знании, велика. Она кутает вас невидимой пеленой, защищающей от удара извечного. Вы чувствуете его ярость, но точно знаете. Это не божественный гнев, это эмоции древней, могучей, но все же не всемогущей сущности. I'm curious what you think of me, cursed queen. Do you see me as a villain or a simple joker? In truth, well, the real conceit of the truth. Being an eldest means being one of the many strings that hold the world in place. Being an eldest means being such a vast and self-sufficient value that one's equals become strangers and one's inferiors are entirely insignificant. I am an eldest. Laughter, guile, transformation, that's what I am. Being what I am, I will let you feel a modicum of my loneliness. I will take away your pillar of strength. Ты охуел, что ли? Лишённый последней поддержки, вы стоите один на один против божества. Несущая тишина разлетается по разрушенному залу. А что есть правило, по которому такие, как ты, могут расставаться с жизнями? Даже если я его нарушу, я верну все отнятое. Чей щит отшатывается от вас, как испуганное живое существо, раскаленный металл проклятие остывает еще ранее, но не обжигает, не боли. Вы стоите перед извечным, перед желающего звездой. Он смотрит на вас, будто видите впервые. Некое имя сияющий король
Let us see В это if you письмо can вам withstand светит, the если не heat of my раздаешься, fire. безграничное бесконечное зрение. Let's see what they're made of. Я не просто умею играть словами. Ну да, он хаотик нейтрал. С очень большим количеством хп. Beware, beware. Я буду петь песню. Ever daughter of the sea. На 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 на. Беги, беги. В сердце боль. Так, надо какую-нибудь еще. Так. Темную, может, темную шумерскую? Боги населяют мир всякой дрянью, чтоб нам с тобою было не скучно. Порой увидишь немало внимания, все, что герою для счастья нужно. Немногим удалось увидеть, как умирает звезда, пятна холодной безжизненной темноты покрывает темное тело, и еще корля разрастается, окружает целиком, затем стеном встает на день облако довольно черной пыли. Спустя в том же самом месте, где горела корона из вечного, рождает сияние, оно растет, разгорается, прочно знаком силуэта в короне. Сияющий король застывает на месте. Естественно, на ошибке, у маски смеются невероятно быстро. I don't remember sensing it for a dozen millennia. Миг, вы смотрите на жуткое с небом, миг, и она смеется веселым изумлением, еще миг, и маска отеческой заботы, поражение, какое свежее ощущение. Не помню, чтобы испытывал ее в последнюю дюжину тысячелетий. But what's next? How will you end this story? Listen, I know a good end. Elegant and refined. The hero defeats a deity in battle. Impressive, it grants the victor power and immortality. The hero enters the chambers of the deity to become his champion and herald. Eternal, powerful, equally glorified both in the first world and in Valerian. Her kingdom healed from its wounds and flourished under the rule of the immortal champion. A beautiful ending, isn't it? And this legend is yours for the asking. Я не склонюсь перед тобой извечной, даже не надейся. Вот мое предложение. Сними проклятие, верни мое королевство, Галарион, и забудь о нашем существовании. Тогда я забуду о твоем. Тишина наступает после вашего глубоко, как пропасть. Свет льется сквозь блатницы и маски сечи короля. Ведь все та же маска отческого участия, но едва ли она может обмануть. За ней скрыто нечто иное. So be it. This performance has run its course. Мер небес, сечи короля слова будут читать приговор самому себе. Besides, I've no love of dying, returning to life. My fellow eldest are very good at playing especially intricate pranks at that exact moment. Будь по-твоему, это вертель так потянулось, не мудро было предложить его. К тому же, я не слишком люблю раздражать мои извечные сородичи, мастера постараются, особенно замысловатые шутки именно в этот момент. You were cursed by my will. By my will, you are now free from the curse. May the shackles be broken, fetters be loosened. What's been stolen will be returned. What's been divided will be made whole again. I say farewell, and release your kingdom to the Ну material вот, plane. она и хочет жить спокойной, мирной жизнью. Be glad of your ordinary mortal life, and forget the gods of the first world. Now they no longer concern you. Иди отсюда, сраный фаербол. Now that the eldest and other spiteful beings wouldn't be bothering us, the queen returned to her subjects and celebrated the victory and the end of the kingdom's miseries with great fanfare. Everything gradually returned to normal, including our exciting lives. Not always peaceful, but also not troubled by invasions from another world. And little by little, our heroes and the common folk began to forget the sorrows of the past. Under the wise leadership of the Queen, the stolen lands became a true country. There was still much to be done, of course, and some of it will need to be finished by our heroine's descendants. But there are no longer cut purses on every corner, and the peasants aren't afraid some new self-proclaimed chief will show up and strong-arm himself into power.
The Queen firmly eliminated banditry in the Stolen Lands, to the delight of the long-suffering locals, and brought peace and law to the area. That peace didn't last long, however. A jolly gang appeared in the Gnarl Marches, claiming to fight the tyranny of the Queen for the good of the common people. The Stolen Lands are called the Land of Popular Rule, for in these lands, common people feel fully in control of their fates. Unfortunately, the total absence of authority allowed one of the richest regions of the kingdom to proclaim itself an independent republic, and retrieving those territories came at a rather high price for the Queen. Just half a year after the war with the First World, Galt moved its troops to the southern border of the kingdom. Their attack was rebuffed. The enemy state's infantry could do little against soldiers who were skilled with their swords and knew the military arts better than the alphabet. Since then, Galt hasn't risked crossing any borders again, fearing cruel retaliation for further insolence. The feud between Brevois North and South, which had been smoldering for ages, finally sparked the fires of civil war. Our troops lent aid to the forces of Restov, led by Sword Lord Jamandi Aldori. After several bloody battles, House Sertova was forced to recognize Restov's independence. The victory came at a high price, but we have no more loyal ally than once more free Rostland. Kasil Aldori, who lost an arm during the war, became a permanent ambassador of Rostland at our court. Amiri didn't remain leader of the Tiger Lords for long. Ruling was certainly not her calling. The years she spent with them were enough for them to regain their forces, though, and they recovered to be one of the best mercenary armies in the region again. They revere her as a great hero, even more than they once worshipped Armagh, and they respect our queen, Амир, я of за тебя рада. course. She was a comrade in arms of the great Amiri, after all. Their tribe came to be loyal allies. Pitax almost returned to its former state, a joyful city filled with beers of dubious quality and deals of questionable legality. The old trade houses lost the crown, but they retrieved the property Iravetti had taken from them. Soon, Pitax became almost like a second capital in the kingdom, a thriving city through which rivers of money from across the region ran. Unfortunately, we get much less of this money than we would like. Governor Lyachenza turned out to be helpless against widespread embezzlement. Да. Maestro Bellavera gave the Academy of the Arts a second wind. Throwing out mediocre students and sycophants, she gathered within its walls talented visionaries, rebels, and freethinkers, those whose gifts felt cramped within the walls of more respectable institutions. She managed to do what Iravetti never could, namely, make the Academy truly famous, albeit scandalously so. So, what if instead of odes to the Queen, the Academy releases sneering pamphlets and revolutionary leaflets? It only helps her reputation as a true patron of the arts. The dangerous man-eating trolls disappeared entirely from the forests and swamps of the Stolen Lands. Kobolds, though, being sneaky and clever, are still sometimes met by travelers and hunters who wander off the beaten track. Some even say the short reptiles still praise the great King Tartuk, but no one knows for certain. As soon as anyone approaches the kobolds, they forget their military honor and turn tail. Bartholomew Delgado still serves the Queen loyally. From time to time, he orders peculiar mechanisms and substances from all corners of the world. After receiving them, he spends a few days bragging about some great discovery he's about to make, then ends up gloomy for a few months. Then he receives another package, and the process repeats itself. At night, chilling screams are often heard from his laboratory. Ну, когда-нибудь он что-нибудь откроет. After enduring so many storms and troubles, Varnhold eventually turned into a real city. Daring settlers decided to conquer the vast, wild expanses of Dunsword, and despite all odds, they succeeded.
The modest Барн, я за colony тебя that рада. almost vanished at the hands of an ancient lich turned Симпатяшка. everything around to become a thriving city with lively river trading. Magar Varn didn't stay at the court for long. Having saved some seed money, he left service and organized a new farming хорошо. host together with his general. And this new party of mercenaries has already helped our kingdom more than a few Не times. сильно будет рада. Agay, the Spriggan leader, learned a valuable lesson after surviving his meeting with the Queen and even regaining his tribe's home. Don't try to occupy seemingly empty settlements anymore. Instead, the Spriggans settled across Dunsworth's wild borderlands and proclaimed it as their domain. Вот скот. Keeping the peace in a situation like Agay. that seems like the stuff of dreams, as evidenced by the occasional lost patrols and stolen cattle. Mites led by warrior Queen Bada'a keep causing trouble in the vicinity of the old sycamore. They scare the fishers, hold centipede races, and drag anything they find lying about to their caves. Clothes left out to dry, dog kennels, even anvils. When the Queen visits them, they seem to calm down. For about a day. Sometimes even 2. Oleg's trading post continues to thrive, attracting even more travelers. Much to its owner's displeasure, a small town is springing up around it. Despite Oleg's grumbling, he and his wife are well regarded by everyone, and Svetlana was even elected town chief. Keston Garas took a post as chief of the kingdom's guard. The former heir to a noble family never returned to Brevoy, severing all ties to his kin. However, a few years after the victory over the First World, a girl Радость arrived я, from Keston. Brevoy and soon married Keston. They say Keston started smiling a lot more after that. Jod remained loyal to the Queen to the end of his days, healing the sick and generously sharing his austere wisdom with anyone who wished to hear it, and some who didn't. Having fulfilled his duty to the ruler, Erastil's priest peacefully departed this world, surrounded by friends and disciples. The lizard folk of the Longtail tribe returned to live on the shores of Candlemere, but they couldn't return to their ancient way of life. Living alongside people, the lizard folk adopted their behaviors, habits, and even Ой, как religion. хорошо. More and more of the Longtail tribe pray not to the spirits of their Славные ancestors, ящерки. but to Erastil or Gorum. They even began to forget their original language. I hope someone writes down their songs and legends before they all sink into oblivion. Evindra was glad to see the Lantern King's plans turn to dust. She spent some time helping restore the kingdom after the calamity, then returned home to the First World. They say the rebellious spirit of her cousin Nyrissa awoke within her as well. Evindra is said to recount our story to the Fae, encouraging надо. them to question the power and might of the eldest. А то они еще сюда припрутся. Нам и не надо, хватит. After the victory, the storyteller abandoned his affairs and began spending a lot of time alone in contemplation. He eventually bid farewell to the Queen and left her lands. But I suspect the inhabitants of Golarion haven't heard the last of this mysterious traveler, for his own story is hardly finished. По-моему, королевство капсда, потому что все советники потенциально разбежались. Amiri stayed close friends with Nyla, but she remained a pariah to all the other members of the Six Bears tribe. Despite all the wisdom of their new chief, the tribe never found its place among the unfamiliar plains and cities, and they soon Эх, broke генерал apart. свалила. The two friends left the kingdom together, setting off to find their own adventures. And not that it would take a separate book to tell them all. The Tiger Lords revered Amiri as a great hero, but she didn't stay chieftain for long. After all, she was much better at crushing skulls than giving orders. Valerie stayed to serve the Queen, but not for long. She soon laid down her weapon to start her own family. Valerie married a simple farmer and bore him видишь, two шрам beautiful зажил. children,
then settled away from the capital, where she was soon forgotten. Эх. Говорю, королева осталась одна. Kerrgan became famous, respected by dwarves throughout our kingdom, as well as our neighbors, even as far as the 5 kings. He's often been asked to help out or teach others, and he's never denied anyone, despite his grumbling. Some people even listen to his preaching. Lucky for us, there's a lot less howling Молодец, about Харри. the end of the world now, Хвалю. and more wise words of moderation and humility. Not all of his disciples turned to Grotus, but everyone took away something useful from his teachings. Once the war was over, Tristan kept his promise to Sarenrae. In the middle of celebrating the Queen's victory, the priest suddenly disappeared in a flash of light, vanishing forever. I hope Sarenrae didn't take the Movonic Diva's memory, so her servant might still remember us and the stolen lands. Or if she did, I hope he was at least Прощайте, able to канцлер. forget everything about the lands in which he endured so much suffering. Ты был хорошим канцлером, Тристиан. After the war ended, Ekin hung his bow on the wall and traded the path of the ranger in for the craft of the carpenter. It may not be the most heroic ending to a tragic Женилась на story Элине. like his, Хорошо. but as Torag is my witness, Ekin's happy with it, as is Alina, who became his wife and is bearing his child. Any baby born into this family will be pretty lucky, since the Queen herself still visits her old friend and will likely become the child's patron. Рад, что все хорошо. Jubilost returned to the life of a traveling explorer, frequently visiting his favorite kingdom. He said so himself. His famous work studying the First World all opened with a dedication to his longtime companion, the Queen. Sometimes, during Jubilost's performances, all kinds of chaos would break loose. Viewers turned into unicorns, or would be teleported to the top of a cliff. Later, Jubilost would be seen arguing fiercely with a pretty gnome named Nerd. The arguments looked very sweet and intimate. Рад тебя, Джуби. As for Knock Knock, Jester Knock Knock, he continued to be a great source of entertainment for the kingdom, both in and out of the throne room, sometimes even on purpose. His antics in the kingdom had an additional effect. Aside from bringing joy and amusement to the citizens, it also softened the common view of goblins. They even became welcome in the streets of the city, for a time. While he may not have become the hero he envisioned, Здорово, Нок-Нок. Knock Knock did find himself Я and тебя his рада. inner strength thanks to the Queen. If you should ever find yourself in the kingdom, be sure to seek him out. He'll gladly regale you with some new tale of adventure, one that will surely make you smile, whether our foolhardy, clumsy, well-intentioned goblin means to or not. Octavia and Ragongar were by the Queen's side day and night, her most intimate partners and most trusted companions. Coming together over so many battles, they could even finish each other's sentences, ruling the kingdom in the same dashing manner that they once killed monsters. Such love is rare for 2, and simply a miracle for 3. In the neighboring lands, their triple wedding was a scandal. But who would dare try to forbid them from doing anything? They still rule together, the incredible queens and king of an incredible kingdom. As for myself, the author of this book, Lindsay, who never chose a pretty nickname, I stayed here, within my own book, to watch what happens in the kingdom and one day write this epilogue. I hope, oh honored reader, that you learned something important from this story, or at least were entertained by it. And now that it's concluded, I have only to set the final period and go silent forever. Ну что ж, пока Линси. Ну, игра мне очень понравилась, это, наверное, было слышно, как я от нее кайфовала. Потому что я фактически забила на все остальные мои игры, все остальные прохождения. Ну, вот огромным темпом это проходил. Просто буря эмоций, самая настоящая. Я люблю игры с хорошим финалом, да, мне очень было жалко Линси, я очень умилялась со многих персонажей.
Мне очень понравился и визуал, мне понравился геймплей. Очень жалко, что нет пошагового режима. Я бы рискнула реально играть на среднем, потому что я немножко знакомлюсь с системой. Мне понравилась участь Варна. Очень рада, что вышла Финистилина. Мне понравилась моя персонажка. Мне понравилось, что она стебет, иногда стебется. Жалко, нельзя играть чисто вот это, которая будет постоянно стебаться, как я играла за эту Чувырлу мою Николищу. Но, собственно, музыка тут божественная. Мне даже оказалось интересно играть в это управление государством. Я обязательно ее перепройду уже для себя и уже присоединю все регионы и пройду немножко по-другому. Например, я сохраню жизнь Тартуку, ну, и оставлю его королевство. Посмотрю, можно еще что-то в паре мест, где-то еще хотела по-другому поступить. Где, не помню. Ну, собственно, всем спасибо за внимание, ставим лайки, подписывайтесь на канал, оставляем комментарии. Всем пока-пока, увидимся в следующих сериях, в 10 других прохождениях. На моем канале, ставим лайки, подписываемся, комментарии. Спасибо, что смотрели этот мой летсплей. Я люблю эту игру.